oxide. But let's remove the silicon. Just keep in mind that usually we have a base wafer here. Okay. Let's say this one silicon oxide, and then we want to make a pattern for this silicon oxide. Why we make a pattern? For example, we want to place some metal inside our silicon oxide. So our objective is to add metals into our silicon oxide. This is two different types of material. Metals is conductive, right? Meanwhile, silicon oxide, it's insulative. Insulator. So we want to make a transistor, and for transistor we need a conductive. However, we need insulative to prevent short break. Jadi biar nggak konslet, si metalnya diinsulasi sama silikon seperti itu. So first we have our silicon oxide, and then we add some photoresist on top of silicon oxide. There are several types of photoresist, but first, let's say it's positive photoresist. And then we pre-bake our sample. The photoresist will get hard. It will be hardened here. The photoresist typically is a polymer or organic polymer. We place hard marks, pokoknya logam lagi, and this marks has a pattern. Jadi ada ininya, ada patternnya si marksnya, jadi ada bolong. And then we place it on top of the sample, but not in contact. So we leave certain space between the hard marks and our sample, and then we cure the sample using light. We give lights, UV lights, for example. And this UV light will break down the bonds in this part. Jadi, because this is polymer, you know, polymer is a long chain, and then when we add UV light, the polymer in this part will be broken. For example, here, the one that exposed into the UV light will be broken. So our polymer in this part is stronger, becomes stronger when compared to the polymer in the middle, the one that exposed by the UV light. So the analogy is like this. Jadi polimer yang bagian tengahnya yang tadi ke-expose ke UV light, jadi melemah, seolah lebih tipis daripada yang enggak ke-expose sama UV light. And when we add some action product, if we add some chemicals into our samples, this part will easily broken. So we will have this part gone when we add some action product, agent. So here plus acting agent, or agent. And then now we will have this this pattern, right? There will be no polymer on top of this part because we developed this
sample using etching agent. Then after that, we remove the polymer. We remove the photoresist using chemicals as well, or yes, usually using chemicals. And then we will have silicon oxide. In the end, we will have silicon oxide with a pattern. And then after that, we can use this for metal deposition, and then we can add this one with metal. So like that. That's how we use lithography nowadays in electronic devices. Is there any questions for lithography process? Everyone can follow this explanation? Bisa diikuti? Oh, nggak ada yang jawab, berarti nggak bisa diikuti. Nggak jawab juga. Gimana dong? Jadi bisa diikuti apa enggak? Excuse me, ma'am. So this process is to make a preparation for the metal we put on this this wafer. Putri, is that true? Putri Anggira. Yes, ma'am. I'm sorry, Angel, your audio was broken. Angel nanya apa? Suaranya putus-putus. Yes, can I repeat, ma'am? Yes. Is this true? Lithography process is the process to prepare this strip to put the metal. So at the other time we can put the other substrate to this place. Is that right, ma'am? We can put the other substrate to what? To this strip. Strip. I mean this wafer, or is that true, ma'am? Yes. So this wafer, after we have a pattern on our wafer, then we can use this for further process to deposit metals. Yes. So the resist is stripped from our sample, so we will only have samples, the initial silicon oxide, but with certain pattern, and then we can use it for further process. For example, we can use this substrate to be used in, for example, for this one, for pulse laser. If we add, if we use that pattern, then the metal will fill up the pattern. And then next, if we blast the process, we might obtain this one. This is all full with metal, but some metal get inside the pattern. Okay, so it seems like the lock, I mean kayak tempat menguncinya gitu ya, ma'am, kayak tempat kita letakin terus terkunci di situ gitu ya, ma'am? Iya, nanti nanti si metalnya tersimpan di situ di bawah. Okay, it's clear, ma'am. Thank you, ma'am. Yeah, you're welcome. So we need this pattern to prevent a short break. Jadinya biar mencegah nggak konslet. Biasanya kalau seperti ini kan, kalau misalnya tadi cuman kita isi di sininya, jadi nanti si logam sini sama logam sini nggak akan kontak karena terpisah oleh insulator di sini.
Jadi nggak akan ada konslet gitu, misalnya. So in electronic devices, in transistor, we don't want our metals from the another line to contact with each other. So we always need insulating layer or insulating materials between the metals. Okay, so it's like that. And then for lithography, typical light source that we use is UV, the light UV or fluorescence. And then now industry already can use extreme UV. Jadi sumbernya bisa UV, bisa juga ini argon ARF. ARF ini jadi dia bentuknya partikel bertenaga tinggi. Kalau UV itu kan memang energi. Kalau ARF itu partikel, tapi partikel berenergi tinggi. Jadi dia tumbuk si ininya. Kalau tadi UV bekerjanya adalah dengan merusak ikatan di polimernya kan ya. Tapi kalau ARF dia memang dipecah aja, ditumbuk si ininya sehingga ikatannya pecah. Okay. The difference between UV, IRF, and EUV is in their intensity. UV is the basic source used in lithography, but as the particle is in high energy, we will have a clean breakdown here. For UV, usually we will obtain like this. For example, like this. It's not a very clean pattern. But with IRF, we can have this pattern, very sharp edge. And with extreme UV, we have even higher resolution. So we can obtain a smaller pattern here with higher density when we are using extreme UV, like that, like this. This is the difference between IRF and EUV. Here the resolution is low. Meanwhile, using EUV, the resolution is high. Jadi patternnya lebih bagus kalau pakai EUV. Kalau pakai EUV, ini lebih jelek lagi dari ARF. Lebih blur lagi. Yeah. Okay. Next is the bottom-up approach. The typical method or process that used is a soil gel technique. So it's nanomaterials from alkoxides or colloidal-based solutions, and then we have supercritical fluid with chemical reactions, usually used for oxide metals or and nitrate, and then hydrothermal method, typically used to obtain metal oxides, nanoparticles. For gas-phase methods, we have CVD, chemical vapor depositions, and ALD, atomic layer depositions. CVD and ALD typically used to deposit thin films of metals, and then for metal oxides and for carbon base, especially CVD is base used for to make CNT or graphene. So carbon base here, CNT or graphene. Soil gel method. So this method depends on two types of process. The first one is hydrolysis process, followed by condensation, polycondensation.
That's it. That's Sol-Gel method. So we have a solution of precursors. It's precursors, so it's typically metal organic precursors. And then we hydrolysis the precursors because these solutions contain H2O as well. And then after that, we condense our colloid. We do some polycondensation, and then it will become gel. It will start to gelatin. It will undergo gelations. So we will start to observe polymeric materials like this. And then using several methods, we can obtain a powder. If we use supercritical drying, we can preserve the structure, this structure, I mean. But if we use a conventional drying, this structure will start to collapse to each other, and then there will be no pores between them, so it will collapse into each other and become, densified if we are using conventional drying. And then if this densified gel sintered, then we can have a dense ceramic. But if this densified gel green, and then we can have powder like that. Another way, we can directly dry our colloid without waiting the colloid to become a gel. So we can directly use this colloid and dry it using spray method or a dip method or spin coat on top of a substrate. Then we can obtain this dense thin film in the end. So our colloid we can spray on the substrate or dip on the substrate or spin coat, and then dry often the substrate, we can have thin film. Or we can speed drying the salt, then we can have a fibers. And then if we use conventional drying, like using some furnace, this conventional drying furnace, we will obtain powder materials. So that's Sol-Gel method. But in this, using this process, spray and then conventional dry, all of them is whether dense thin film or powder or dense ceramic. But supercritical drying, we will obtain porous material. For example, aerogel. Okay. Is there any question for Sol-Gel method? No questions? Oke. Adik-adik, kalau lagi kelas, fokus sama kelas ya. Jangan chatting. Oke, ada yang ditanyakan nggak? Ya. Oh, oke. Kita coba dengan singkat. Jadi Sol-Gel method mengandalkan cuma dua proses, yaitu hidrolisis dan polikondensasi. Jadi kita di wadah kita, kontainer kita punya prekursor kita yang dilarutkan menggunakan air juga, sehingga nanti terhidrolisis.
Kemudian kita kondensasi. Ketika dikondensasi, kita pertama dapat tahapannya adalah dia menjadi koloid. Lalu kemudian koloid ini bisa kita lanjutkan, kita tunggu terus, maka dia akan menjadi gel, mulai menjadi gel. Jadi gel itu menjadi matriks seperti ini, saling nempel satu sama lain, jadi seperti polimer. Jadi yang bagian ini yang disebut polikondensasi. Kemudian si gel ini bisa kita treat lagi dengan kita keringkan dengan berbagai metode. Kalau misalnya kita keringkannya supercritical drying, jadi pakai supercritical fluid, misalnya supercritical CO2, maka kita dapat hasilnya seperti ini. Strukturnya tetap bertahan, struktur matriksnya tertahan gitu, nggak rusak, tapi kering. Contohnya aerogel. Kalau kita keringkannya pakai cara konvensional, saya di furnace, maka si strukturnya akan kolaps, jadi memadat, mereka menjadi memadat. Lalu kalau kita green, habis itu kita tumbuk, maka jadi powder. Atau kalau kita sinter si gel yang memadat ini, maka kita dapat keramik padat ini. Itu kalau yang dari gel. Bisa juga dilakukan seperti ini, ketika masih koloid, belum jadi gel, langsung kita keringkan. Kalau kita furnace langsung si koloid ini, maka nanti kita dapat powder, gitu. Powder logam oksidanya. Lalu kemudian kalau kita keringkan dengan cepat, kita juga bukan pakai furnace gitu ya, atau ditarik. Ini lupa, yang fiber ini istilahnya ditarik. Jadi prosesnya nggak dijelaskan di sini, maka kita bisa dapat fibers. Atau kita keringkannya itu dengan cara si koloidnya kita semprot ke substrate, maka nanti partikel-partikel koloidnya itu akan terdeposisi di substrate, lalu kalau kita keringkan, kita akan dapat film tipis yang padat. Atau kita deep coat, jadi si substrate-nya itu kita celup ke sini, sehingga nanti si koloidnya akan terdeposisi juga di atas substrate-nya. Atau kita spin coat. Spin coat ini, jadi si koloidnya ditetesin di atas substrat yang berputar. Jadi nanti akhirnya itu kita dapat produknya film padat. Thin film tipis. Seperti itu metode soal gel. Gimana? Kavi. Tadi Kavi yang nanya. Oke. Okay. The next one is supercritical fluid. This is another method that the concept is the bottom-up method. First, everyone already familiar with supercritical fluid, right? So, if we, for certain materials, certain compound, for example, carbon dioxide, when we increase the pressure of carbon dioxide at certain temperature, at some point it will reach a critical temperature where after this part, the phase of the compound is not clear anymore. It's between liquid and gas, and we call it supercritical fluid. So it's a fluid, but it's like a gas. And these supercritical fluid have a very special properties, especially when it becomes a solvent. Okay. It's a very good solvent. It can solve almost
anything, not anything, but various types of compound. For example, here, if we have ion cerium 3+, and if we use a subcritical solvent, the intermediates will become soluble. I mean, not soluble, will become dissolved into the solvent, and then because it's dissolved, it will slowly start to crystallize. So the intermediate dissolve and then slowly will combine with each other to become a crystal. And then this crystal is in micro to even centimeter crystal in size. But if we use supercritical solvent, the intermediates is not soluble, so the intermediates will not group with each other, so they will become their own crystals. So we will have a lot of crystal seeds when using the supercritical, so we will obtain nano-size crystal here. So that's the difference when we are using supercritical and subcritical solvent. Jadi ketika pakai supercritical, si intermediate si ininya tidak terlarut dalam si pelarutnya, jadi dia langsung menjadi seed kristalnya, jadi langsung menjadi kristal seed, ya, benih kristal, langsung mengkristal di situ, jadi kita dapat kristal yang ukurannya kecil, nano size. Tapi kalau kita pakai pelarut yang di subcritical, maka si intermediate-nya itu terlarut. Jadi ini jadi kayak pure solution, lalu mereka akan mengkristal benihnya itu sedikit, jadi kita dapatnya single kristal. Seperti single kristal kita dapat seperti itu supercritical fluid. Yeah. Any questions for supercritical fluid? No? Maaf, boleh diulangin lagi nggak, Beb? Soalnya sinyalnya tadi kurang baik di saya. Oh ya. Supercritical fluid itu jadi kita menggunakan senyawa pada kondisi setelah melewati temperatur kritiknya, titik kritik. Jadi di sini misalnya CO2 dia menjadi fasanya itu bukan liquid juga bukan gas. Nah, si fasa superkritikal ini punya properti yang spesial, terutama mereka sangat bagus sebagai pelarut. Hampir semua pelarut bisa dilarutkan karena si superkritikal ini ya fasanya beda, sulit dijelaskan juga dengan sekilas. Dia bisa dengan mudah semuanya terdispersi dengan sangat baik di superkritikal, seperti itu. Terdispersi kuncinya. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk pembuatan nanokristal logam. Contohnya ion cerium 3+. Kalau kita pakai pelarut biasa, si ionnya itu terlarut di dalam si pelarutnya intermediate-nya. Jadi maksudnya terlarut uniform. Lalu kemudian mereka mulai beraglomerasi, maksudnya mulai bernukleasi, tapi nukleinya sedikit. Jadi cuma terbentuk sedikit nukleinya. Misalnya di sini cuma terbentuk 3 nuklei, lalu lama-lama si intermediate-nya mendekati si nuklei dan bergabung membentuk menjadi kristal yang besar, seperti itu. Ukuran besar. Tapi kalau kita pakai supercritical, karena mereka terdispersi dengan baik di sana-sini, sehingga mereka menjadi nukleinya sendiri, menjadi benih kristalnya masing-masing. Enggak menunggu mencampur dulu,
nggak menjadi uniform terlarut di intermediate-nya, tapi terdispersi dengan baik. Nah, ketika terdispersi, mereka langsung menjadi benih-benih kristalnya sendiri. Akhirnya kita dapat kristal dengan ukuran yang lebih kecil, gitu. Kalau di sini benihnya sedikit. Perbedaannya itu. Jadi dispersi sama larut itu beda ya. Kalau larut itu ya udah ionnya terlarut gitu. Tapi kalau dispersi dia itu nggak benar-benar terlarut, tapi tersebar itu. Tersebar dengan baik. Ini. Nah. Itu yang penggunaan supercritical fluid. Oke. Kira-kira cukup jelas nggak ya? Ini supercritical memang perlu bahasanya sendiri, tapi sayang bukan cakupan mata kuliah yang ini. Oke. Mudah-mudahan menjawab ya. Ibu izin bertanya. Silakan. Supercritical itu apakah, misalnya supercritical CO2 ya Bu, apakah fasanya itu gas baru densitasnya cair, apakah fasanya itu cair densitasnya gas ya Bu? Jadi fasanya itu nggak cair, nggak gas, tapi kayak gas tapi densitasnya tinggi, mungkin kayak gitu. Tapi bukan gas juga. Cair tapi densitasnya rendah, tapi bukan cair juga. Jadi adik-adik kalau di video, di YouTube coba cari supercritical fluid, nanti bisa melihat jadi proses perubahannya. Misalnya awalnya cair nih, kita punya wadah, di awalnya cair begini. Terus lama-lama mulai seperti kabut perubahannya. Lalu seperti kabut itu kan seperti gas kan. Jadi dia seolah menguap, mengembang volumenya. Jadi kan densitasnya jadi menurun kan. Karena dia jadi gas gitu. Lalu nanti lama-lama semua terisi oleh gas, seperti gas, tapi padat gitu. Maksudnya densitasnya tinggi si gasnya, tapi lama-lama jadi bening. Lama-lama jadi bening, jadi seolah nggak ada apa-apa di situ. Itu supercritical fluid. Jadi nggak bisa kita sebut gas dengan densitas tinggi karena nggak gas juga, tapi nggak bisa kita sebut liquid dengan densitas rendah karena udah nggak kelihatan bentuk liquidnya. Sifat-sifat liquidnya udah nggak ada juga. Gitu. Oke Bu, berarti tapi kalau misalnya supercritical fluidnya ini kan biasanya kan supercritical fluid didapat dari suhu yang tinggi sama tekanan yang tinggi kan Bu. Nah, nanti kalau misalnya kita kondensasi, misalnya suhunya diturunin, tekanan juga diturunin, itu artinya dia jadi gas atau cair, Bu? Jadi cair lagi. Jadi sempat jadi gas dulu, tapi langsung cepat kayak hujan jadi cair. Kayak gitu. Dalam waktu sepersekian detik itu terjadinya. Ya, sedetik 2 detik lah, langsung kelihatan selama sedetik 2 detik, oh itu gas, tapi habis itu langsung jadi kayak hujan. Hujan jadi cair lagi gitu. Nah, sebenarnya supercritical fluid ini tuh suhunya ini, kalau O2 ya, kayak 31 derajat. Nggak tinggi, tapi tekanannya 7,4 atmosfer. Gitu. Jadi perubahannya itu liquid ke balik lagi. Kalau udah kita turunin lagi tekanannya, dia langsung kayak hujan dengan cepat, langsung jadi cair lagi. Gitu. Oh iya Bu, satu pertanyaan lagi. Ya. Ini kan nggak semua, misalnya nggak semua cairan atau gas itu jadi supercritical kan Bu? Pasti ada syarat-syarat. Misalnya kayak yang larutan yang mudah menguap itu kan nggak bisa kan Bu? Enggak. Supercritical fluid, ya kita harus melihat diagram fasanya. Jadi enggak semuanya yang biasanya dipakai buat supercritical fluid, O2, kemudian amonia juga bisa, terus kemudian senyawa kayak nitrat juga bisa, terus tapi enggak semuanya bisa, kayak jenis alkohol enggak bisa. Apa ada yang bisa ya, saya lupa. Tapi enggak semua bisa ya. Tapi amin, CO2 itu ada yang bisa. Amin.
Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Okay, let's proceed. Punten Bu, izin bertanya. Apa? Izin bertanya Bu. Silakan. Untuk supercritical fluid itu berarti yang perlu diperhatikan itu densitas cairan dan viskositasnya ya Bu? Kalau supercritical nggak ada viskositas, dia nggak viskos. Densitas mungkin iya gitu. Jadi kalau kita bicara densitas yaitu dia cairan tapi densitasnya rendah, dia gas tapi densitasnya tinggi. Oh, terus habis itu nilainya dibandingkan atau harus memiliki kesetaraan Bu antara cairan dengan gasnya, densitasnya? Dia setimbang ya, sampai akhirnya nanti kita nggak lihat apa-apa, bening aja. Dan ketika baik, sudah Bu, terima mencapai kasih. itu, ya sifat gas sama sifat airnya nggak kelihatan lagi. Sifat gas sama sifat cairnya nggak terlihat lagi gitu. Ketika sudah mencapai supercritical fluid. Ya. Baik Bu, terima kasih. Okay. Next method is hydrothermal. So hydrothermal is a process where we use water as a solvent, and then we heat the system in a closed container. So the container we call it autoclave. This container is a closed container, usually made from stainless steel, and then inside of the stainless steel we add another container from PVC, Teflon, and then we close it, and this container can hold up certain pressure, usually maybe up to 30 bar or something, and then it can still receive thermal energy from outside. So in our container here, we add some precursor molecules and some water, or sometimes we call it solvothermal when we have other solvent other than water. And then it will undergo slow dissolutions. This our precursor here, for example, silicate. It will undergo slow dissolution inside the autoclave, and then it will start to form an amorphous solid phase inside this container. And then it will become dissolute again in fast speed, and then it will become soluble silicate phases. Okay. And then it will start to nucleate, and when it's nucleate, the other precursor will start to attach themselves to the nuclei, and then crystal growth will happen, and we obtain a crystal after this process. Like that. This can happen because the pressure is preserved in this container. But as the thermal increase, after certain thermal energy applied into the container, the pressure will increase and then preserve. And then that's how the reactions happen because of that energy, thermal and pressure energy. So the solution will, our precursor will dissolve and then start to nuclei, and crystal growth happen, and then we obtain our nano-sized crystal. And then the type of the nanoparticle, I mean the shape and then the size as well can be controlled
by controlling the temperature of the process, like that. If we hit certain temperature, our precursor might pass their temperature glass transitions or certain crystalline temperature transition, so we can obtain different shapes of nanoparticles when using hydrothermal process. Okay. Is there any questions for hydrothermal? Ibu maaf, tadi untuk mengontrol ukuran kristal itu dikontrol apanya ya, Bu? Suhunya, temperaturenya. Jadi kita atur suhunya, nah, kita bisa cek, kan ada diagram fasanya juga, kita buat agar dia tidak melewati suhu transisi gelasnya, seperti itu. Atau kita buat sampai dia mencapai ke suhu kristalinnya, seperti itu. Karena di sini kita ngatur dia kristalinitas dan amorfosi juga diatur dari diagram fasa tadi. Jadi untuk metal biasanya ada transition glass. Nah, ini informasi penting dalam proses hidrotermal. Seperti itu, ini yang paling penting. Jadi kita atur di situ temperaturnya berdasarkan informasi ini. Jadi nanti kita bisa dapat misalnya wire or particles or heat. That depends on the temperature that we applied into the process. Like that. So different temperature, different mode of crystal growth. Seperti itu. Oke, apa menjawab pertanyaannya? Iya, Bu, terjawab. Okay. Next is CVD, is the gas phase process, chemical vapor depositions. So here the process, we have a reactor chamber in a very high vacuum. So the pressure is very low, not quite low. And then we add our precursor in gas form. For example, we have A and B precursor, and we want to deposit C thin film. So we have our substrate here, and then we add our A and B gas at the same time, simultaneously, and then we heat this substrate. And then when gas phase A and B close to the substrate, they will receive energy. They will react with each other on top of the substrate. And they will form C here. Example, A and B meet with each other, react, and C will deposit on the substrate, and then they will align themselves, so we will obtain a thin film like that. Or sometimes they will react on top of the surface. So maybe sometimes we will get that A and B put Vc-sorb into the substrate, and then react. We will obtain C and D, where D is the byproduct, for example. The byproduct is a gas. They will not deposit on the substrate, so they will leave out of the chamber. In this process, we keep the chamber vacuum, and there is a pump here, so the byproduct will pump out of the chamber from here. Meanwhile, the product C will deposit it on the substrate. So that's CVD. For example, here we have precursor
sealant and oxygen. Both of them introduced into the chamber at the same time, and then we increase the substrate temperature to 300 or 450 degrees C. So the substrate is very hot, meanwhile the chamber is not. So when the gas getting closer to the substrate, it receives energy, thermal energy from the substrate, and they react on top of the substrate and will produce silicon oxide deposit on the substrate. Meanwhile, the byproduct H2 gas will come out of the chamber. That's CVD. Ada yang mau ditanyakan untuk CVD? Maaf, Chemical. apa boleh diulangi dalam bahasa, Mem? Oke. Jadi pada CVD ini kita memasukkan prekursor 2 yang mau kita reaksikan, misalnya A dan B, atau dalam hal ini sealant dan oksigen, dua-duanya dalam gasnya, fase gasnya. Kemudian si substrate-nya kita panaskan sampai suhu tertentu, sehingga nanti ketika gas prekursornya dimasukkan, si gas prekursor ini akan dapat energi dari si thermal energi dari si substrate-nya kan. Jadi mereka akan tertrigger gitu untuk bereaksi satu sama lain di atas si substrate-nya. Seperti itu. Tapi masing-masing ini belum nggak terikat ke substrate. Jadi mereka cuman ada di atas substrate. Paling banter pun tervisi soap aja. Nggak ada chemical reactions antara prekursor dengan substrate, enggak. Setelah mereka saling bereaksi di atas permukaan, mereka dapat produk. Nah, silikon oksidanya ini yang berinteraksi dengan si substrate, terdeposisi di atas si substrate. Gitu. Karena silikon oksidanya padatan, lalu nanti byproduct-nya dihisap keluar sama pompa. Seperti itu. Jadi nanti kita dapat silikon oksida di atas substrate-nya. Seperti itu. Jadi A dan B ini mereka bereaksinya kita sebutnya di fasa gasnya. Di sini, di atas substrate bereaksi. Baru nanti produknya ini yang terdeposisi. Tertanam di atas substrate kita. Ini byproduct-nya ke pompa keluar. Jadi itu CVD. Kedua precursor dalam fasa gas, lalu kemudian mereka bereaksi di fasa gas di atas permukaan substrate. Seperti itu. Bukan di atas sini, bereaksinya nggak sejauh, ya ini jaraknya dekat gitu, bukan yang jauh dari substrate udah bereaksi, enggak, tapi ketika mendekati substrate baru mereka bereaksi. Tapi masih di fasa gas. Jadi biasanya di CVD ada di atas ini kita sebut sebagai daerah fasa gas. Gitu. Oke. Bisa diikuti? Bisa, Mem. Makasih, Mem. Ya. We can also produce polymer using CVD in the same manner. Usually, our monomer will be a liquid, and then we vaporize the monomer, and then the vapor of the monomer will be introduced into the chamber. Whereas in this case, the chamber before the deposition chamber is a pyrolysis chamber. So here the wall is heat. So we call it hot wall. So the wall of the chamber is heated, so it will become a hot wall to 650 degrees C. So it will receive energy from the wall, undergo pyrolysis, and then we add comonomer here, and then in the deposition chamber, this monomer and comonomer will react with each other and form a polymer
the session here in the deposition chamber, and deposition chamber here has lower temperature compared to this pyrolysis chamber. So they will condense on top of the substrate like that. So we obtain polymer on top of a substrate. That's how we deposit polymer using CVD. So that's different. In this case, here we call it cold wall. Cold wall, and only the substrate heated. Meanwhile, in this case, we call it hot wall, and then the substrate is in a cold state, colder state compared to the monomer. So they will condense on top of the substrate in this case. Okay. The next one is ALD, atomic layer depositions. It's very similar with CVD. The difference is the precursor introduced one by one. Okay. Precursor introduced into the chamber one by one. Okay. In CVD, they are simultaneously introduced. Okay. A and B simultaneously introduced into the chamber. So here, in this case, for example, we react, what is it? This one. We want to produce alumina. So we introduce 3-methyl aluminum, TMA, and methane. So at first, we introduce methyl, this one, sorry. At first, we have a substrate, and then our substrate have an active site. In this case, the active site is hydroxyl. So we have this substrate, for example, silicon oxide, and they are passivated with active site, hydroxyl, and then we introduce 3-methyl amine first here, 3-methyl aluminum into the chamber, and then the TMA will react with one of the hydroxyl group. So the aluminum will attach to the oxygen, and then the hydrogen from the oxygen will react with one of the methyl to form methane. And then after that, we will have the active site become O aluminum and 2 methyls. Remember, in this case, the methyl is 3. And now one of the methyl leave as methane, react with one of the hydrogen here, react with the methyl, so they will become methane and leave the chamber. So we will have this part on top of the chamber. We purge out this part, the unfinished precursor, and the unreact precursor, and the byproduct come out. Okay. And then we have a clean layer of aluminum methyl. After we have this aluminum methyl and the chamber is clean from precursor and byproduct gas, we add the second precursor. We add water into this chamber. And then water will react with the methyl again and aluminum here. So the oxygen will attach to the aluminum. Meanwhile, one of the hydrogen will react with the methyl to again form methane. And after every site react with water, the unreacted water and byproduct methane come out again from the chamber, and then we will have one layer of alumina, one layer of ALO.
That's what we call atomic layer depositions. Okay. Everyone can follow that? Or should I? Kalau waktunya sudah habis, saya jelaskan dulu ya. Jadi ALD itu perbedaannya, prekursornya dimasukkan satu persatu. Jadi pertama, misalnya kita mau reaksiin TMA dengan air buat menanam Al2O3, pertama kita masukin TMA-nya dulu, lalu TMA-nya akan bereaksi dengan permukaan, lalu nanti setelah kita buang sisa-sisa gasnya, kita dapat satu lapis Al TMA di atas substrate. Setelah itu baru setelah semua bersih dapat satu lapis ini, baru kita masukkan prekursor kedua. Baru nanti prekursor kedua ngeoksidasi si ini Al metil, akhirnya kita dapat lapisan ALO. Jadi itu untuk ALD. Okay. That's the end of. Okay. The end of our class in ALD. After this week, starting from next week, the class will be taken by Pak Mutakin. Oke, jadi mulai minggu depan yang ngajar Pak Mutakin. Seperti itu. Kita bertemu laginya setelah UTS. Jadi kita ketemu lagi di minggu ke-10. Seperti itu. Jadi terima kasih semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lecture note-nya nanti saya set ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Minta recordnya. Oh iya, recordingnya nanti saya simpan di e-learning ya. 3 minggu ini. Bu, maaf Bu, saya belum masuk ke e-learning-nya Bu. Saya baru join. Baru PRS ya. Oke, nanti saya tambah. Ya Bu, makasih Bu. Ya, sama.